njem ya gaziere n'onye mana ege m ntị n'onu biko. Ya bụ vidio ezego Global TV wee sị ka ọ reply ya jee paaki na-eti mkpu ka lapụ akwa ụkọ lapụ eke hit na ndị otu ya. Biko ma jụọ since eji nda ha ọfa biko gee ntị na vidio. Wezugo ọpịa solid hammer onye na-ekwu okwu ahụ a na-asụ anya maka na okwu ahụ a na-asụ anya ọ mmadụ ya ekwue. Ọ bụrụ na ndị mmadụ mechaa vidio mee vidio nke m ọ dụka ya sị na m anọghị n'obodo a. Ịghọtago? I repeat, ọ bụrụ na ndị mmadụ mechaa vidio about akwa ọkụkọ eke hit and Onyeze Jesus detention by Governor Chukwuma Soludo. Ọ bụrụ na mụnwa Wezugo emegho nke m ịmalụ na nọ ya adụzi ka sị na m anọghị n'obodo anọ schooling n'obodo five na-eme ha na-afụ kọmentị ndị mmadụ but anyị agaba n'iru. Ịghọtago? Now I am appealing to Charles Chukwuma Soludo, the solution governor. Don't be intimidated. Do not be pushed by people of different interests. Do not allow people to push you against whatever thing you name. I want you to do your due diligence. Whatever thing it will take you to maintain the security in Anambra State as the chief security officer of Anambra State. Onyeze na since ejiwe jide ndị ejidelu. No for difference there ba. Onye always butu onye awo because as far as into concern, over the past few months na Nnewi, we have not recorded, we have only recorded few against Mbeyahu every day. Ogo una ana ebu mmadu na especially that old road na Nnewi. If ana ebu mmadu ebe ahụ no man's business. But since Ndudo Gashi ji wee bido ọrụ, since the detention of these 3 deadly native doctors, ndị ọzọ gbaa ọsọ, ndị ọzọ ugodu na onwe ndị na ife ha na-alụ ha mụrụ anya malụ na anya adụga ebe fanụ before e disregard ha na-eme mpụ niile ha na-eme. Anwakwu na anwa gelu ndị niile ifulu na-eti mkpu awụ ndị du favored one place or the other. For example, adron surprise na jepaki ton bụrụ onwe otu mkpu Governor Soludo nọkọtara all of a sudden ton kwazie everyday ọ na-eme video against Soludo. Ọ pụta n'ụbọchị a bụrụ ya amụma ebe ọ ya efelu na ebe ọ ya efelu, mana ụbọchị ha jefu ya ha nọ na-akụ ogene na-akụ n'ogene enu ha mara na that prophecy ya emecha bịa. Ịghọtago? Now the reason o ji wee na-eme ife a wee wụrụ no seticha n'ọrụ etu o esi wee na-akpụ akpa eze ndị Igbo Chief Ebuka ọnụ nkwọ. O seticha na trapụ mepecha mkpakala etu o esi wee na-akpụ akpa ya ewee mere primaries mecha primaries o wee fụ na ọrụ ahụ o setiri agaghịzi etu o si wee che o wee tọọ nọ ka tiger against Governor Soludo. Now this video melu about the release of akwa ọkụkọ abụrụ etu a ka o si address this video before. O bidoziri address these videos in another way. Now aside the fact that na Ebuka ọnụ nkwọ dalụ apụga primaries, Ịghọtago? We have not even heard from him. We don't even know if he supported the process or if he's aggrieved. But let us not count on that. Let us not forget. Na akwa ọkụkọ bili jee paaki moto a na-ele ego one. There is nothing one nke mmadụ ahụ cannot do to pay back for SUV RS 330 akwa ọkụkọ bilie. So in other words,
We cannot take people like him serious. Now, some other of them reason. Don't forget now, at first. Don't forget that at first, mgbe arrest Akwa. Na hancha niile nwapụtalụ. Si ga-ejide ndị pastors. Na suppose ejide ndị pastors and not ndị dibia. This one. Na ndị pastors wu ndị ohi. Mgbe na-ajụ ha ajụjụ wee sị ha. Ọ bụrụ na a pastor ka eji ife a, ha ya pụta na-ekwusiri izie na onwe ife omelu. Ana m ajụ ha ajụjụ. Inekwa anyị ifu na ụfọdụ n'ime ha ahụ ndị omenala, ndị ọgwụ, ndị ọchụaja, ndị obu oke ite. Ịghọtago ndị obu oke ite. Ọha ahụ ndị rekruturu onwe ha, ndị dụka critical thinkers, ndị dụka J-Pack, ndị dụka I think na move video nke IB Melu. You see, all those people, they are only defending these native doctors by saying that na how na people like Akwa okuko have a menace to a sane society. A menace to a sane society. That now their activities now encourage people. How can they be saying that? That is deceit. How can they honestly be saying that na farmer even that government just defer? Did you listen to the charges carried out against them? Did you listen to those charges? Soludo and native doctor campaign as what? I want to know what would be the interest of why Soludo Jijidefa. Is it even Soludo Jifa? I am asking you. The law is taking its full course. Go back home, sit down and relax. If at the end of the day they are innocent, justice will prevail. You people should stop this nonsense on Nabi and social media. Stop this nonsense for God's sake. You people should stop this nonsense. For somebody like J-Pack, who supported incarceration and detention of Ogechi, to come out to be lecturing the Anambra State government on what to do, going by the principle you know how to do best. For all the people who thought that the only apology, that what Ogechi needs is to apologize, so that the people who are holding her unjustly should release her, to come out here now to be telling Governor Soludo what to do, is the same principle applying to Akwa, not the same one that applied to Ogechi. If Ogechi can seek bail through the court, let Akwa seek bail through the court. Very simple. Yeah? You people should stop. You people should stop making this noise when they're making na Facebook. Yeah? They patronize her for their services, and they are living extravagant life, flying money up, left, right, and center, encouraging our youth that name will easy way to success, telling our people that by me isi kwasite n'ọkụ na ndị wuru n'ite ego. Ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe eje boy. Ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe amụ ọrụ. Ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe eje school. Ha ncha niile na-emezi nke na ọ na 17 years ọ na-suffer depression because n'ọfụ na oke BTC na-agba GLE. Una afọ wrong in what these people are doing. You did not see that. Now their activities na eji ụmụazị n'ije ohi. Ebe ịma na ọ na-eme ejide onye ntọ gbaa ya ọtọ afọ ọgwụ ọnya n'onu mmiri nọ dibịa nyere ihe. Ebe ịma na ọ na-eme ejide onye ohi eyisisia ya akwa afọ ọgwụ ọnya n'ukwu nọ dibịa nyere ihe. Ebe ịma na a lot of alụ a na-eme in our society na ha nchara ine trace it down to activities of ndị nwa dibịa. Do you honestly think that nili dịrị ka afọ ọbara mmadụ na ite ha bụ iri? Don't you know that they can be held in connection to so many other crimes apart from if one mmadụ n'ite ha dewelu? Yeah? Do you think that Governor Soludo is just a chaff that normally phone eme? Is that what you honestly think? That a professor like Governor Charles Soludo, though ignorant of what he's doing, government has done their investigation, the matter has gone to court. Let the court determine if they are going to be free or not.
What I don't like on Facebook here is people living the life of hypocrites. And I keep warning you people about that. Jepa cannot come to Facebook every day to come and be making noise. While you were part of what was happening to Ogechi, you even come to Facebook to come and brag how court Yesi will adjourn the case until under court a jail results. That is how you are bragging on Facebook. Is that not the same thing that is happening to people na court na adjourn and no if I name Akwa hawu ebu habia court ta adjourn Ukwechi? You should enjoy that. That is the principle you believe on. You believe in that principle. So, if you feel that is the right thing that should be applied to Ogechi, why are you crying? Why it is being applied to Akwa? Is it because Akwa your man will be the Umoto? I told you, if you feel that what is happening to Akwa today is injustice, that injustice can never be corrected until the day you condemn the one that happened to Ogechi. Okay, but if you think that what happened to Ogechi is justice, allow the justice that is happening to Akwa to prevail. What is good for the goose is good for the gander. You can't come out making hell of noise on Facebook for over how many months? Never they may we court. But you were there celebrating. Ogechi are not in detention for 10 years. That she will rot in jail. That she will rot in jail. You know, celebrate here. You are coming on Facebook to come and call Governor Charles Soludo. Eh? What Governor Charles Soludo? I am well peace in our region. I don't know about your town. I know about Newi. The rate and manner Esia condemn more than Newi before Ndudo Gashibidolo. They may not be perfect. After all, my PA, I will not a victim of Abraham here. But I will not tell you that now the so that they are not meeting up to that. Even America today is not 100% free from crime. Even China, even Germany is not 100% free from crime. I can zo here back. I can make, but at least it has been controlled to a bare minimum. Yes, when you rate it in percentage, if you the rate OCMA before, nobody's the rate OCMA now, and it is okay. Kariama, these guys acting as if there is no government in place. When it comes to that, Governor Soludo has tried. At least even a new winner and with sanity. People they move to go about at night. Or how wasn't Kiburo Kemoto Potanilo? Never than any young Kagurume. On a Quebe Sis, on your Bubusia Moto. If you say only book out today, machine Basta Nilo. So, only one if a Soludo Melu, no control or at least it on Anambra State to a bare minimum. Boya no na Toga. Soludo Jideki. Do not allow them. Do not allow these mischief makers to push you into doing what you don't want to do. Let the law take course on Akwa and Indoto. If they are free, let them go. If they are not free, let the law take it full course. Do you know what these guys raise a lot of criminality among our youth? You know, I'm not into busy actually in the pastor. A pastor. No, he has seen whatever according to critical thinkers. Every day they post rubbish. Every day they post rubbish na page. Pastor Jukose onka, Pastor Jigare se onka, Pastor Jigare. Biaka all them will only name have connected to a tonto. Biaka ojele bo nyotolo. Makongu police. Go police na alo de olo. Unu ni decide you can follow the rule of law. But in the case of Ogechi, it should be suspended. Ogechi should be detained in eternity. You don't care. To the point that JPAC can come to Facebook to come and talk rubbish. But you have the shame and face to come to Facebook to come and appeal to Governor Charles Soludo about Akwa, your friend, for giving you a car. Eh? On
Why must you always allow your belly to control you? Why must you always allow your belly to control you? Why must you always allow your belly to control you? Eh? Why? Eh? Ono bia na Facebook e bia lecture Governor Soludo. Eh? Ono bia lecture, but these are the same people who were celebrating the arrest and detention of Ogechi. Eh? They were celebrating the arrest and detention of Ogechi. The same ways were reading out charges against Akwa. And if you feel they are not innocent, they are innocent until proven guilty, I want to know what has changed in Anko Ogechi. All the same way against where the out charges against Ogechi. So I want you to tell me the difference between these two people. Soludo is doing the right thing as far as I'm concerned. Those guys deserve in detention, even more of them. Even more. What they did to our society is worse than cancer. If handle to our society is worse than cancer. Reducing our productive youth to nonsense, to chaff, because they are looking for quick money. When you wanna believe una, no je habuto funkanki tene si kankaku dewe ege jobe nine. Hawe negalanya si on the pastor kafana acho. And the pastor now encouraging the buy to be lazy. Is that not deceit? Yeah, what can be more deceitful than this? What can be more deceitful than this? Huh? In fact, if Soludo and Dudo gachi supposed to email ije na ite akwa okuko wola fa ndị niile ahụ ite niile ahụ na ebe ahụ mee ha nche niile arrest mbụ ndị nọ na Nigeria ha bịa kwa ife ite niile ahụ na alụ ka anyị malụ. That is the only way yes we want ndị na-ezu ohi n'ime ha, ndị na-agba ama n'ime ha, ndị na-atụ mmadụ n'ime ha. Eh? Ana m ajụkwa ajụjụ o mgbe na-asị na ife Gọvanọ Soludo na ndị Udo gachi suppose imewu ije arrest ndị niile ite ha dọ na nke Ekehit, ndị niile ite ha dọ na nke Akwa, ndị niile ite ha dọ na nke Ekelafaye Onyeze Jesus. Arrest ya ha ncha niile. Let them come and tell us if ite ha na-alụ. Ka ha bịa gwa anyị ife fa na-alụ, ife ite ha na-alụ. Ọ bụrụ onye na-ele moto pass eje na shop esi oke ọ gwọrọ ite aka moto pass ọ na-alụ wee gaba oke ngwa hapụrụ na ite. Ọ bụrụ onye enweghị ife ọ na-alụ ọ gwazie anyị ife o ji wee jegwa ọgwụ n'ite ha. Unu ahapụ eziokwu anyị ada ekwu na-aka another thing. Unu ahapụ eziokwu a na-ekwu na-aka another thing. I can bet you that 90% of ndị dọwara ite ha na nke Akwa aka ha dị ọcha. And I can bet you that 90% of ndị dọwara ite ha na nke Onyeze ọ na nke Ekehit aka fa adịrị ọcha. Aka ha adịghị ọcha. Ịchọ gbara from today till tomorrow. Aka ha adịghị ọcha. Isi na onye a na-eme illegal business. Ọ na onye a nwere ife ọ na-alụ. Which I don't want to say most of them. So I want you to tell me, can you say me Soludo no where do wrong? But you are after pastor no na pulpit no preach. You are after pastor no na pulpit no preach. Only for a long goziri and a 5,000. You are against it. But it's supposed to earn 1 million. Ufọdụ na-eje zuo oyi so ka ha wee je gbuo kite. Eji 1 naira gbuo kite. Ana m ajụ ajụjụ. O nwere oke ite eji anything less than 500,000 agwọ. But onye nweghị ife ọ na-alụ na-eje gwọ ya ebe ka o si wee weta ego. Encouraging people to go into crime. Did you see how it was controlled in Anambra State? These are not the days na-eme mmadụ pụtazie ị na-eme ife ma na ọdụ hostet ịpụta ị na-eko anya na-agbafusere mpụtakwa dọna na ka ṅụọ mmanya ịpụta ebe ahụ ị na-eko ọ na-afịa ebe niile Pablo BTC Emeka exchange all those things were controlled. Those guys almost took over. As long as many name, but they made it about yes, will live your life. But you got to go making crime to look so attractive that those people who are now working hard should be regarded as people who are not serious. But to you, who is having a soft something, you know what I mean,
should be celebrated in the society. It became the order of the day. It became the order of the day. E wee sị hụ na alụ gbara ahụ ọwụrụ omenala. Alụ gbara ahụ na Anambra State na South East wee wụrụ omenala. Soludo wee sị no. Let us go back to the drawing board where onye na-eme ife ọjọọ ozo ezo. Yes, that is what Soludo did. What Soludo did was bringing sanity to Anambra State, and the few people must have to pay the price for that. Yes, everybody must not pay the price, but few people must pay the price. Lesson must be taught, and people must learn. That is exactly what he did. Yes, that is exactly what he did. He went a situation whereby onye na-eme ife ọjọọ, onye na-atụ akwụkwọ, for instance, onye na-atụ akwụkwọ na-eme yahoo for instance, pụta ọ na-eze ezo were eme because ife ọ na-eme ọ dọrọ mma. We don't want the situation whereby you will have pride and arrogance. Ebe ị na-eme ife adọrọ mma. That is not what we want. It became the order of the day. Onye na-ezuzu ohi pụta ọ sị na ọ na-eme yahoo. Onye na-eje ebelu pasị ahụ mmadụ na-ele ọ sị na ọ na-eme yahoo. Ịghọtago? Ma ndị na-atụ ụmụazị na-ele ọ sị na ọ na-eme yahoo. Onye ọ na-emezi yahoo. Ịghọtago? Onye ọ na-emezi yahoo. Ma ndị na-atọ ntọ ọ na-eme yahoo. If not, jee nene all those people na-atọ ntọ. Jee nene all those people na-atọ ntọ. Yeah? Because obenu so niile eji anata onye ọcha. Anyị asị oke na ebe ya anara anyị na ife na-eme adọrọkwunu mma, mana nke a duzielu go na ụbọchị ndị ya achụgụchụrụ nweta go na ha ekwuruwe, mana ife anyị aghọtaghịzi iwu apụtazie a na-alụka anyị n'unu weruzie na-eji anata ndị ọcha wee na-eme cover up. It became the order of the day. So what Soludo did was ka ha họchaa ata na ọka. Ịghọtago? Ka ha họchaa ata from ọka. In a sane society, why you eji wee pụta like ka njụọ gị ajụjụ. Saifa n'ime onweru. Saifa n'ime onweru. Ife akwa ọkụkọ na-eme ọdụ mma. Ife kenyiti na-eme ọdụ mma. If Onyeze Jesus na-eme ọdụ mma. Making money at the expense of our young youth. Uselessing them. Ụmụazị ha useless golu na Anambra State waja. We will still anyị ka ya know there ebe next 15 years. Ụmụazị ha useless golu na Anambra State. Ka anyị ka ya know there. Anyị ka ya know there. When it comes to a point where na mmadụ ya don do 100 or 200 million na-eri ọta ha mfu. Ọwụli na-ericha ya ego ahụ esi okwu ebe ahụ esi wee pụta again. Ọ chọwazie ụzọ ọ ya esi wee kọvakwa up ka ọ ga na-eri ego ahụ. Kedu ndị ya tazi afọ ọ bụla mụ na gị? Ịghọtago? Ọ bụla mụ na gị. There was a time na-eme mmadụ na-egwu wayo ezo ya ezo. Even ekwugodo niile egwu wayo esi na asị je tụọrọ ha aka ebe ị na-ele simenti. Gwa ha na simenti a wee bụ isi eme ka ego. There was a time ọ na-eme mmadụ nwee ife ọ na-eme o je chọọ ofe ife wee mee camouflage. It got to a point where people are spending money lavishly, very proud, without even doing anything. They wake up in the morning, they go and spend money, they come back in the night. It is not encouraging hard work. Onye na-alụ ọjọbọ, ịghọtago? Onye na-alụ ọjọbọ nwee shop ebe a na-ele cement. Ife onye na-ene ya anya na iro na-ene anya ahụ oke n'ụtụtụ o jekwa ebe ọ na-ele cement. No, the cement. Omozi feel na behind will last sustain. But where it go to a point where people are now comfortable with relaxing and spending money, lavishing money, discouraging onye na-emechi utu for poor. Onye na-emechi utu for poor. Opu je taba foto shafu bata na mgbede. Pụta ego niile ahụ ọ lụtalụ enwe ihe. Irie ya within 1 minute. Yet o na anya o nwere ife ọma na-alụ. O nweghị ife ofuru na-alụ. Iji ma agwa na nwadibia na-agwọ ọgwụ a na ebe a na nwadibia na-agwọ ọgwụ a na ebe a. Onye n'ime ha ka ọ pasọ na ekpere. But itiri energy
na advocate Soludo ya je arrest one the pastors while even the one dibia na made visible to the eyes. You could see na ndị mmiri enwe ilokpo weje na mmiri ụbọchị aka na-ekwuye jee nene hancha niile ewu ụmụazị nọ in fact if I know in their 14 15 16 17 22 25 30 32 35 adventure no onye ruru 40 years n'ime fa jee nene. Those are young boys. Those are young boys. And they useless say ha. In orune nanya. Ajuoge in answer say ha no way family say happen the dibia. No way family. All this new generation what dibia when an Igbo. Don't make a jep lock her up. They also need how can need reserve for Kenya have orientation where they are to the society. Because they have been lost as far as I'm concerned. Nyaka somebody will brain in this 21st century yapota say no na advocate for the reason ha je na court je prove one aka adosha and they will come out. We don't mind. Let them go and prove that na aka adosha. One get say na mo sent. I've not said it either. But all these content creators, you people are causing a lot of trouble to Southeast. Different interest. Election look what Ocha bute imolokwo nyo inari ego una anu wana ogo na social media. Una anu wana ogo na social media tebo munu and ngumwe all their fans in so ha. Isho yi kwa ilonwe ogo. You don't want to have sense. Isho yi mu ife. Ndo do ganye na afia ka ha na azu. Hanale ego they will mislead you. Ewo poppy yes. Ebe ashiri gije ekwo made wolu intelligence go, made wo brain go, made na ego na your ignorance. I said, I am not saying that game many for good manner. All the very important name and if you name Adroma. Even if you name Adroma, only if someone wants to go name Adroma, I will not come out openly to come and do it with pride. Because by doing that, I am encouraging other people to follow suit. But in a zezo, wele meye, mbezi dunu kwa, ane mi for jo, ane zo yezo. These days, there is so much impunity to evil jaw. And those things in the dibia jiwe so debe. I am on ya wonye chi jebe nwa dibia. Owola abani, we piokwo. Ma wole no toto, we piokwo. Mana since aji we mezie ye, ha nwezi impunity nke onye chi je no toto. Ona kpo no toto. Onye chi je na efife, ona kpo na efife. Amono si even the madu na eje eme eba. Omuruzu onye ahụ ife ọ na-eji eme ebe a ife ahụ ahụ na okay ne I'm telling you the truth. Yoba omuruzu onye ahụ ife ọ na-eji eme ebe a ife ahụ ahụ no menala ka a na-eme no nwere ike ọhụ na ojere no ojere ije chụrụ ndị chi aja ọ na ojere ije mee ife a eje ebe a na-eme alụ eje ebe a na-eme mpụ. But I have told these guys ọwụrụ na ụnụ chọrọ ịkụziri ndị be anyị ime ọdịnala kụzienu unu ha dere ọdịnala dunu bold enough pụta gwa ha na nkirịka ọgwụ ha na-eji agwọ were akpa alụ na nkirịka ọgwụ ha bụrụ nyawo ọdịnala be anyị ụnụ ahịa eme bikos na ịmara ngụnwa na-agwọkwa ọgwụ ahụ ịma na ị na-agwọ ọgwụ ọwụ na ị ha agwọ ọgwụ ọwụ na ite ya adọghọba akwa ọwụ na ụmụ ha ọgwụ akwa gwọọlụgwu to cut corners. You can't come out openly on Facebook. They defend the nonsense. You can't do that. Even they defend the nonsense. You are advocating for the use of Akwa. The general destiny of Umokorobia Bayi. In the next 10, 15 years to come, I am no way. Bakasi Yabatakwa again. We are going back to those days when Bakasi will come back again. Because police may not be enough to handle the menace that may come upon us in the next 10, 15 to 20 years. And you are harboring it now, all in the name of Nineme tradition. Ishogango segunde name orderana. Ike di ife. Ike nga newi. Chief dozie ike di ife. May you so rest in peace. Meladena no fuma megdo orderana wenwa. Do you want me to mention so many people who name orderana? Ilwe bai fuke se mo orderana Igbo. Ilwe bai fuke se mo orderana. Orderana is not any of this nonsense unneme keta. Yes. It is not
any of these things now. But these guys actually they allow you people to be going gradually, ignorantly. You are advocating for Akwa. Akwa nemo dinana. Ano majo ajojo. Akwa nemo dinana. Nda neje buten kiri kogu mamo hebe hamo origin of ogwa. Jebuna tam ogu wuri na ni isi. Wuri na mu isi ogu. Wuri na useless so mas buy. Wuri na no mas buy ni. Eh? Wuri na no mas buy ni. Ane ekwu ancha. Mmadụ apụta. Sego izie no nwe ife omelu. No, the innocent. Oh no, nwere ife eji maka gọọmenti ji jide si kwuo. What more ka ị chọrọ ịnụ? Ana m ajụ ajụjụ. What more ka ị chọrọ ịnụ? Agwụ nụ kọtụ akpịrị ogologo na-ajụ. Unu ebula akpịrị ogologo ebe niile. Enye ha 100,000 ị na-ekwugheri. Mana ịpụta ụnụ ya ada ekwu na ndị dụka anyị iwu ndị ala. Ụnụ ya ada ekwu na ndị dụka anyị iwu ndị ara. Ụnụ ama encourage ụmụazị. Nkedu 10 years ọ mara na ka esi eji agwọ ọgwụ. Nkedu 5 years ọ mara na ka esi eji agwọ ọgwụ. Maka na na-achụ ego. Ekwuzie na-eji akwa ọkụkọ. Ọ na-apụta n'akọ esiririzie na onwe ife omelu. Ịpụta ọkịrịkịrị ụmụazị na ndị mmiri enwere okpo wee je mmiri. Jee nene ha. Kịrịkịrị ụmụazị enwebụ ife ha ma. A na-aghọ usi ụmụazị na-anakọsị ha ego. Ọ bụla ohi. Ngwanụ. Ite niile adọ na nke Akwa. Jee kpụta ndị nwe ka ife ego na ha nwegoro. Ite niile ahụ dọ na nke Akwa. Ite niile adọ na nke Onyeze. Ite niile ahụ dọ na nke Ekehit. Ite niile ahụ dọ na nke Ekelafe. Wayo ka ha na-egwu ụmụazị be anyị. I'm telling you what I know of. Wayo ka ha na-egwu ụmụazị be anyị. Wayo anya ọcha. Ignorantly ha wekọrọ ego je na-enye ha innocently. A na-ekwuye ọdụ ka ya asị. Ewere ejere ego G-Guard. Were ejere ego Eva. Were echekọrọ ndị amị na-akpagharị. Oge ọnwụ na-apụta. A na-efe ego. What is money? Ego ebutere ụmụazị na wayo. Nke nwe ka o si wee tụwa ọrụ. Lọk shine on him. Onye ọcha nye ya ego. Agụ onye nke ahụ na Okeke na Nando biri ike. Okeke na Nando a ọ narị ebi ihe ike. Ndị na-atụ akwụkwọ nọ na nleka wee ka nkụ. Emekọghị na ndị nọ na nleka ka nkụ. Emekọghị na ndị nwere osi ego ka nkụ. Mana atụfu enwe okwu ego ha ka na-ejekwa achụ aja. Ha ka na-ejekwa eme ife niile ha na-eme. Common sense wee enye ife. Ọgwụ ị na-agwọ ka ị wee tụọ akwụkwọ is to cut corners. Ịghọtago? Is to cut corners. Ọ ka ọ ya wụ ịgbahụ onye ọcha ego. Onye ọcha were ego nye. So ijekwa gwọ ọgwụ niile agwọcha ọgwụ niile a. Ị na-achọkwa sọ fọmatị ya ada enye onye ọcha ka onye ọcha wee kwụọ ụgwọ. Ịgwọ ọgwụ agwọcha ọgwụ ahụ isi onye ọcha pay ọkwụ ụgwọ ozugbo. Ichebụghị ịgwọ ọgwụ agwọcha ọgwụ ahụ isi onye ọcha pay money ọkwụ ụgwọ ozugbo. Ọ ife ọ suppose ide eme. Mana ije gwọ ọgwụ niile agwọchakwa ọgwụ niile. Use wakwa format and update niile dụkwa at your disposal. Ike ka after how long ifu ofu client kwụrụ ụgwọ. Ofu client ahụ kwụọ ụgwọ ikpuru efi je gbuo efi si na ọgwụ eze nwaanyị Okonkwo na-alụ ọrụ. Ọgwụ a ha na-agwọ na-alụ ọrụ. Onwe Yahoo boy ya du broke. Onwe ha ka m na-agwa gị eziokwu. So ọ wayo ka ha na-egwu ndị mmadụ. Ọ wayo anya ọcha ka ha na-eji egwu ndị mmadụ. A na-atụrụ ọkụ. Onye ọtụ ịtara onwe onye ọcha kwụrụ ụgwọ agụọ na ọgwụ onye awụ ọkụọ. One n'ime ha ụdị ite dobe akwa ọ suppose na eje ebe ọ na-edebe efi afụsa efi 10 ma ọ efi 13. Ka ọ na ihe ha nọ na oje ebe ọ na-edebe efi ndị mmadụ kpọtara ya. Ụdị ite n'obe suppose na akwa ya ebido na business efi. Maka ịbịa ebe a efi ya elu 1,000 or 2,000. I'm telling you the truth. Ọ sị na na-ebi ihe moto. Ịbata na garage ya moto dị ebe ahụ elu moto 12 or 13. Ịmakwa ụdị ite dobe ụrụ na na-ebi ihe moto na ọ emepe na eka stand. A na-aghọ wun. Ọkwere onye aghọrọ ka agbara. Ọ sị na ụfọdụ na-ego ihe ana.
ụdị ite mfulu bụ onye a wụrụ na ite niile ahụ na-arụ ọrụ ndụ esi wee kwu. Onye a enweghị a real estate guru ma ọnwụ na-ede Okonkwo aya aka enwe ana na-ede Okonkwo ya ada anwụala. Unu emezina ife eji ezu ife ọjọọ ezo ma nke m na-eme ma nke ị na-eme, because onwe onye dị perfect, adịghị perfect and they do perfect. Mana ife eji ezu ife ọjọọ ezo, for example, o nwere ụdị ife ọjọọ mma ada eme kịta. I will not like my younger brother to come closer around ebe m na-eme ife ahụ, because achọrọ mụnwa mana ife ahụ adịrọ mma, so ma like ka ọ bịa do involved na kama enwere m ike decide ya ka ọ bụrụ m ya pay the price. In other words, if na ife ahụ adịrọ worthy of emulation. Mana the disadvantage of ime alụ ọwụrụ omenala wụ na onye ọbụla ya adazi amụrụ ya, onye ọbụla efiruzie that this is the way. The aim is to make people to understand that this is not the way. This is not the way. You gotta go. For example, o nwere ụfọdụ ife ya wụ dapụta na ịfụ na ịtụkwa oge na mana ihe eje na-agwa nwa ya ụtụwa ụga, ihe eje na-agwa nwa ya nna atụwa ụga, ihe ekwe ka nwa ahụ malụ na-atụ ụga, because na ya like ka ọ mara na ịtụ ụga is the way, because na ịtụ ụga adịrọ mma and ịma na ọ dịrọ mma ọpụ nne na-atụ ụga. Ife ihe eji ma na ọ dịrọ mma ahụ na mmadụ tụọrọ oge ya like ya, so ịma na ịtụ ụga adịrọ mma. Ịghọta gị ife na-ekwu? Amamụdị content creators enwere n'ala Igbo data. Onye na-protect interest ya na-anụ ọgụ gidigidi with interest ya, ọ na-eme ichekwu na ọmụ ife ọ na-ekwu, ya mana ichekwu na ọma ife ọ na-eme, ya mana n'anya clear na ọmụ ife ọ na-eme. A na-emislead unu. Ọkwara unu ka a na-emislead. You are appealing to Akwa, to governor, to remove. Ikwurie mgbe eji oge echi ka ịmụ ife ị na-eme. Ka ị mana detention ejidere Akwa not wrong. Did you say it mgbe eji oge echi? Ikwue as far as oge echi all the right. That is why you do consistent in the way you pass your message on Facebook here. Be consistent. Yes. Let there be few places where you have reservations for taking a particular decision. But let people know you for this. Don't wake up in the morning, you jump to this. You wake up in the afternoon, you jump to this. I am particular about JPAC because I saw all the videos about Ogechi. It is all about looking for a technical way Ogechi Yeji will remain in prison. You want her to remain in prison, but you want Akwa to come out. Don't you know that not the same justice he uphold Ogechi on a prison? Not the same justice he set Akwa free. Sorry. Don't you know that not the same justice he uphold Ogechi on a prison? Not that same one to capable of keep Akwa board. And no nka condemn ulu na never adros kuma or kwanya ki ye boldness condemn during the time of Akwa. Now you are doing the opposite. You are doing the opposite. You are telling us all the crime that Ogechi committed. Are you the chief judge? Are you the law that is going to decide whether Ogechi is innocent or guilty? But you passed your judgment on her. You passed your judgment on her. Now when it's mbodezi na nka Akwa okuko, ina achozi ka igwa na Soludo unu no nwe any tangible reason o ji we jide nda you should allow them to go. Na abia court ta ebugari aye, abia court echi ebugari aye. But that was exactly what you wished for Ogechi. On what ground ka isi apụtazi kita abia ka ị bịa seek for justice ya? I am asking you. You don't have that moral standing. Yes. You don't have any moral standing to come and speak on that matter. You don't, my friend. You don't. Una doesn't name if you name na Facebook. No the man name you no ground na una were ignorant ha na alu na enu. Una were out of their ignorance na alu na enu. You did not condemn it yet onye Igbo. But today because of na Akwa okuko na enye ya ego. Because na Akwa okuko bia wedding ngo throw ego around. Because na akpojere Akwa okuko client ndị na-eje agwọgwụ na nke
because we will share in a area. Because na currently na abata na compound na nwere legacy of Akwa park na compound. You think you can deceive all of us? You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. You people cannot always put us in your pocket. Ije we be go yesiputa, we be go yesiputa lawa losha, e bia kokola anyị niile ko win at that side. Ndị oyes member esu unu tiri oyes nso unu na akagharị. E wada go. Ndị oyes member etiri oyes so unu na akagharị, ndị nwe ike iche echiche on their own. Ola achola tateta onya wi na left. Ola achula echiteta onya wi na right. E wada go. This is the same Soludo they talk about when after they went to Akwa. Even some of them, the content creators are even is the more conscious. They are only interested never go see about. No matter how damaged they are, they don't care. As long as they go see about how they can easily manipulate you, being their fans, because you are following them blindly. And don't go follow them. I hate it will because of me hate rogechi. So no matter na nani oduru na edupaye bi anani. Hala ochola tetata agwa nka. Echiri ne hala ocha tetata agwa ozo. If you are interested now, we are online to make money. You may make ego at the expense of other people. You will be making money at the expense of other people. Yeah. Ebo unu futata ochego una para mulamulo. Content creators known as Southeast. I heard the name we body now control government. You people need to bring sanity to blogging and creating content in the Southeast. You need to bring sanity. This madness is enough. Abi unite, yeah. Now pursue a course same way you see. That was how some of you came out, yeah, to come and be supporting nonsense. Everybody saw numero. Everybody saw numero. Eman email you other woman. Email one day or other woman. No, WhatsApp group. Neku nto yesu we frame another man up just to make money. Ono put a baby support here, because now your colleague. You can't even control him. Or make a show bury that matter. Any news you put on, everybody want to make news with it and make money. Yet you need to go to Edo State and see how Edo content creators are progressing. Go to other places and go to Imo State and see how some of the content creators in Imo State the same progress. Also, Anambra Koya Webia, if for some dollar content creators in Anambra. Minus the lives of Luxembourg. I am in this mancha. Mamu mi buy. Why you don't go? Why you don't go? Egoni no no nacho. I'm on no leki kunu yeje we gan. Wobo onye ni mu no patale again no fit go na leki. Can you funu na damage in them mad just to make money? Just to make 1 naira and 2 naira. Emepe kwa na podcast we be. Keriva na emepe podcast ya. Ka bia ba na roast ndem mad. Ka bia ba na kokosi mmadu ni be isi onu. Ka bia ba wolu enmity donu ndem mmadu wori na akpara ego. So say apụta ya jugudo ajụjụ until they commit onwe with another person. Amana achieve ge o trend bazie onye on a broadcast we. Ndị wedi be niile nọ na Anambra State deserve ka Soludo kpọrọ ha ncha niile kpọchie ha for 1 year or 2 years so that they will learn a bitter lesson of their lives. They will learn a bitter lesson. Amu weke hit nkata obu iyi ajụrụ onye na-ekwu ọwụ na ngwa ọrụ ọgwụ after 4 days ọlụ come and give you your money back. Onye nwere ife ọ na plan ejezie ka agwọrọ ya dị ọgwụ ka ọwụ ọkụọ. What I don't support is the impunity and it is in me for job by on a messy. O mas ne tonite amosi ife do mma mari ife do njọ. O ka mma na mmadu mma na ife ado njọ. Mana na ife ado mma.
When if I don't man if I don't ma. Nene Meke Emmanuel, without sentiment, JPAC Chief of Staff is a big name in the southeastern content creators. Yagwana to Mwezoku. Only call JPAC GFA without comment. JPAC who a symbol of disunity. Without JPAC, Southeast content creators are more united. Without JPAC, I am more united way. As a way blogging to the progress of Southeast. He is the only one who is bringing division among people, among friends. He is one of the reasons why people are fighting each other on Facebook. He enjoys it when people are fighting each other. That is when he makes money. He enjoys it when people are not in peace. He is a symbol of fight, disunity, and the Ogoona and Akosono. That is somebody in Assem that know a big name. Yeah? Odogumazimus Patrick, I greet you. Or somebody in Assem know a big name. Because no enjoy some of the things on him. Eh? See for okay, no way that course so Gary Obagale Benine. Or potato, one and the Zion, why ye, na Zion ultimate. Zion, onweta fortune na Zion. Or potentially no say, Nande Zion wonka. Over so sorry, or so Nambaka wonka. O me warrior, so Nambaka wonka. Echine, or so na AEM and Wonka. One nation, or so na AEM and ultimate. Over so sorry, or one na Soludo work. All our show at or what Soludo no long way prophecy. That is the somebody in Akwa no go. Eh? Or somebody in Akwa no go. Eh? Tell me one single way he has impacted. He has impacted as far as creating content in Southeast be possible. Tell me one way or the other. People have shared in his knowledge. Tell me one thing or the other. People are learning from him. Tell me one way. Once we bring Ghana about unity among Southeast content creators. Look at Ife Nemen Gobala. Instead of him to look at how deadly content creators on actual ecoso. Because he wants to be sentimental about it. Because he wants to be sentimental about it. Against Ntonya against one letter Omonya. Imagine that is the danger of what Southeast content creators are doing. And when we are out preaching against those things, who paid me? If somebody paid me, who is paying them? It's a question. If somebody is paying me, who is paying them? They want to trade on controversy. When there is none, they create one. Yeah? The only reason why they are crucifying us today is because we want them to stop creating content with Zion. We want them to stop creating content with the issue of religion, because they are playing on Ogun is better capable of a wipe in the mud. If we have ban on Ogun religion, if we ban on Ogun religion, Emana Ojioso Abopulog Amohono Ojioso Abopulog Amohono Gubong. All Mumuna in a joker. Murikino na Dubai, Saudi Arabia. Even more than 80 to 90%, 95%. Without any wahala. Matthias see from nowhere. Blue division among Gumunai. Before Matthias came up with this nonsense going back to their root, are we not living in peace? Are we not living in peace? I am asking you a question. We are living in peace. He is the one who created that concept of disunity just to make money from you, because he can't make money from me. Awolona Oka Riemuta. And I know that is the best for me. Yes, they are genuinely the only people who will want you to succeed. Genuinely, they are the people who will want you to succeed. But Matthias' idea of taking you back to the root is programmed to bring in division, so that when there are division, he will be thriving in that controversy that will make you to Iberiberisi, Wolego, Netina Pocket,
ọ na-eri for nothing, na-eri with pride, na-eri with pride, ọ na-eri unu na amị unu chọchọrọchọ ọbịa na-akị ọgbaghara. Tell me how church has hindered Igbos from progressing. It will be a program I am going to treat today. Tell me how church has hindered ndị Igbo from progressing. Tell me one single thing. Ọfụrụ onye ọkada na-agba ọkada nọrọ ebe ọfụrụ onye ọkada na-agwa onye ọkada na Chineke ya ebi ihe ego. Onye ọkada ọ gwara na Chineke ya ebi ihe ego. Ọ gwara na Chineke na ife o ji eje ụka ka Chineke bi ihe ego wee je buru ọkada na-agba. Ọkada ahụ na ọkada nọ na anya higher purchase. Onyecha ya were ego je ma akaụntụ were nke fọrọ ya n'aka na-azụ ụmụ ya. Onye ọkada ahụ fụrụ ebe ahụ nwere ike onwunye nwere ofu nwa nọ na university ọ na-asụsi nwa ya ike, nwa pụta, nwa alụwa ọrụ, nwa kpata ego, nwa ego ihe moto. We have been living that way. Everybody must not be equal. We have accepted our inequalities. We are worshiping our God, praying to our God. Mmadụ nọkata blue division bute from nowhere tụkwasị n'ebe anyị nọ. How has Christianity divided us in our family? Ọ na pastor buru amụma sị na nwanne mpal na-emewu, ọ na dibịa agbabụghị afa gwa na nwanne nnewu na-emewu. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ọ bụrụ na pastor buru amụma wee gwa na nwanne nnewu na-emewu, ọ na dibịa agbabụghị afa gwa na chairman ụmụnne unu na-emewu. Ana m ajụ gị ajụjụ. So can you tell me what is happening that is so exceptional that no Christianity is no how program? With Christianity we have succeeded. With Christianity, there are still people who are struggling to survive. So tell me what has happened. Even the time, ndị nna nna ya na-eme omenala na-eje ebu alụsị na-ekpere alụsị wụrụ alụsị na-eke ike. O nwere ndị kere ike mgbe ahụ, nwee ndị dị weak, nwee ndị kpatara ego, nwee ndị akpataghị ego, nwee ndị nwere ọmụmụ, nwee ndị nweghị ọmụmụ. So can you tell me what is happening right now that is so different that Matthias has to come out? No, they are liberating our people. Liberate our people from what exactly? From the shackles of Ndosha that he is feeding from that dustbin. Or they are liberating the body from bondage of Ndosha, but he is feeding from dustbin Ndosha. The same Ndosha he na be liberating the body from their bondage. Wahanya chamu to phone at dustbin. Ije go ye buri ebunata yaba. No na Facebook na buy never chala. It doesn't occur to you that never Umutunda used more than 70 years ago. That is what you are feeding on. And yet, those are the people you are trying to intellectually do competition with. Is that your business not enough to show you that these people are operating on another level? Don't even start to tell me about your ancestors. I'm talking about you. You are feeding from that dustbin. Anya chamoto tu fuye that dustbin. Ijeburu. Yeah? Ijeburu ebuna tara aye bai. Ndị mmadụ abịa na-egolu na-ekwu na na nke akwụkwọ palapala. Eh? Ndị mmadụ anyị enwe sense. Ndị mmadụ anyị enwe sense. Sometimes when I look at that young man, I see ana m afụ bulu eke. In fact, only a follower and the listener of Matthias. If he eji ubulu we gwaja. Atụrụ nke ya enwe part 2. Atụrụ nke you for you sitting down and allow ofekedo ka Matthias enwe informa. Obere ahụ ubulu ka ọ na-agwa. Kedu ife ọ na-agwa gị fa? Na nwa onye ọcha ji isi wee mee nke a. Nwa ọcha mana ije ebe fa. Ije buru dustbin. A na-elebe ha bata here. Bata here. Real estate business and the real estate developing business ha na-eme. You bought it in eme taa. Ije n'ụmụ ochi ije owu a. Nna na nna o mere real estate business. Nna na nna ha encourage n'ile ana. Ọkwa na-ewe ana na-eme ana na-eso ndị mmadụ okwu. Ndị nna ya ewere ana wee mụ udo. Nwata tonite firu ono chogi ilu unu eje tụọrọ ya n'aka ọlụ unu up to this year amụna unu ọ ka nwere communal land ana community mgbe ahele generation aye emegido n'ife bụrụ development practice ndị ọcha were enye m ka m develop nchọgo niile ele m were develop. You embrace that business pattern of ndị ọcha. You are feeding were na-eme ọkaka
iji na-efeed onwe were na-eme ọkaka na-emoto anya ụkpa na anya during the time of Lord Lugard ha ka ibunatalụ dustbin ifeshiri from ndị ọcha na-agwa anyị na nwa onye ọcha ahụ nka na ndị ọcha gwuru anyị nka na sọsọ Jizọs wife fụrụ ndị ọcha wetara anyị wu fake mana moto ije bute na dustbin ha ụcharachara mana Jizọs ha wetara anyị wu onye wayo ka ọwụ unu n'idiri ka akpụ ụlọ ọra n'isi ọgwụkwọ MC Tosh ọsọ nwa anọ anyị akpakwana ọra n'isi ụfọdụ n'ime unu n'idiri ka akpụ ụlọ ọra n'isi Matthias wee si etu a wee divide ndị be anyị. Go and check Facebook 3 years ago. Go and check Anigbo 4 years ago. And what the kind of division who brought it upon ourselves? Before, ndị mmadụ nwere onye bupụrụ arụsị dị be nna ha ji aka ha jekpọ ndị ụka ebupụ ya maka na mmadụ ndewekata moto ma sị na meni ji ozi moto ma na nchọrọ ile ya ele ya gwa m ife mmeji eme a legacy awụ ndị toto edebere ibefa. That is why na unu nna ụlụlụ ikutugo ruo nke ọfụ even nke ahụ ụlụlụ ụmụ nwoke ya kutue ruo nke fa. They will continue to keep it because no nna unless na ha enwela anụ ọka nkụ but ha nwegodo anụ ọka nkụ amamụ unu nna ha one ha ya edowegido na ha ya fụzikwa ebe ha biri ịghọtago. So na agbanwu ndị tota ha aka ndị tota ha egbosa. That has always been our way of living. We ruo today even mgbe ahụ ndị ọcha bịara ụka nwere ndị be anyị ka insistiri na ha ya dị emefe omenala ha na-eme. It is a thing of choice. It has never been a campaign kind of thing like this a na-eme now. Unu sị na ife a na-eme n'ihu akwụkwọ kịta n'ọdụ ụlọ mma onwe onye na onye na-anụ onweghị onye na onye na-anụ ọgụ before. Nobody is fighting each other except normal things supposed to eme ka na-emekwa kịta except no na-eme in a bad way now. Elugo m ebe na-eje but I'm coming back again ka m wee mmalụ keneli. Let me know if ụka mere anyị Matthias ji wee bido campaign a. And for somebody who even gain people's attention through church, may God bless you for giving money. How can you the foundation of Igbo Love Themselves Charity Foundation? Was it not made in the name of Jesus Christ? That was what gave you the platform. You don't have any CC. You don't have any CC. Is it because we don't want to use that part to we just want people to understand us? We don't want to go into this kind of campaign. We don't want to go into that thing. If not, as Rena, we will only have a name. We're not mama. And I will say, Makari, I'm going to say you wait. Or they pretend I say na the number of people who know few years ago. Eh? They will capital oil and gas. They but they go number. Man, the form Igbo Charity Foundation to collect go to laptop. 2K go to Android phone. 2K go Google office. Number. Maybe you will office Igbo Love Themselves. Man, they will capital oil and gas. And they deceive Garion. Man, they will go capital oil. What the need for hardship? Atukata ego ka akpọrọ ọdịnaka wee jee India. Ọdịnaka ruo India nwụọ. That was how you went all the way India. It was Jesus Christ and the ministry of Jesus Christ through Omenana, through Igbo Love Themselves. When you go to India, where you went there now and you begin to go spoma. The rest is history. But they put out there now. Well, I won't. Well, intelligent of Fofodu Munna in the Robodo. Well, is that not a campaign strategy? A publicity and advert strategy. What is Yana? Only the nation there you go. In a go because in a go Naka Matthias when you do. Deceive when you won. Deceive when you won. Or personally to Abidin motor and more. What I want to learn and more business partnership in America. I am even in a Eshokaya Balcosido. Eh? You think all of us are Hilana? Do you think all of us are the Lana? Eh? He said all of us are the Lana. Come on over to one year na Facebook so go through me. Go and go ne. Dala.
ana wound. I would rather you patronize me with ezioku. Patronize them with ezioku. Yeah? If I want to go for nye business ile moto ha. E wori e bunata moto. On let's gullible people do go on. And let's gullible people do go on because no motor na attention on. Umu ewu. Yeah? Aso unye me na business. Man, the gullibility of our people when they make money is what I am against. It's what I am against. The gullibility of our people when they make money is what Munga ways you go to against. And I hope you get that point. Now I'm going to raise the ego from Igbo of the Z charity. No accountability. I've challenged him to give account. Let him give account. I don't mistake 10 million. Now give account. Then a comprehensive account of activities in Aga Igbo of themselves for 1 year, and I'll give him 10 million. He dare not. And they deceive Galion. Can even the person name will go? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, be big apple if football the female on will. If football the female will. If you don't want to listen to program, I'm on people like you program on our home to so much, and I will never step down on how I run it. Can we stop insulting? That you should stop insulting Farambaka, or that you should stop insulting Evangelist Kobe. How many times have you told him to run his program and stop insulting people? When you hear the program, you're born about people, criminals and deberima. How many times have you cautioned him? For misleading our people. Nigeria goes on. What was trouble doing with the feed from those being Ndosha? What slave Ndosha? They feed it from their crumbs. Need up on a table. Couldn't they feed? Yet on I've been on Facebook every day. I went to buy a Ndosha. See where why? Man, for the moon, I suppant to my in Dosha. For the moon, I suppant to my in Dosha. Even today, they can know who know you. But then I went then I powerful about here. World gaga. Hustling on their own. In Akwa how Ndosha si we my we slave. Because now some of them may have opportunity of getting on a plane and flying out. Up outside, for the moon on a phone obodo iwo. Maximum respect to people who are hustling obodo iwo, who they about to go and make ends meet, to come back to take care of their families, not people who they may compare and contrast. Eh? One who I say I'm going to insult him. This same thing he did remember. Matthias. If you cannot tell it to Matthias, don't dare tell me that here. I don't want to hear it. If you want to be civil, go to civil organization. Here it says to go Global TV's page. Even you want the hammer will have with your punition. It's a by force. Hey, I'm on a page, you're on a page, and I will wound them mad. Not the civil in the buy. In our campaign, don't shout in the buy. Not Nigeria. Oh, when the target off on Nigeria about no Nigeria about Borganya. Now there's a holiday nobody you eh? Now there's a holiday nobody you man no nobody you not powerful no na brag. Unya unu no na afufu na brag. Eh? Na brag. Una na brag. Ka bia be ndosha bia na America. Although whom we were America. Although we are not Nigeria. If only you know how to know so I'll be a good jazz of your soon. You don't know. He just also walk on way back again. My name is Neba. Now going on a trade fair. Now Zofia will not now going on that bridge. Now to go market. Now feed the family. Now going on no car. Now feed the family of 6. Go on over there. You will not never come to America. Come to America. Come to UK. UK is this. UK is that. Onye uluka agbalo. Nigeria. The kind of freedom he enjoy in Oboda. He question Nigeria weapon. No every day Matthias I say go to Obodo, go to Bonyosha. Ndosha yanya mota Matthias na anya. Nebuna talo na eba. Of course I go to Bendosha. Eh? Kaije nu Bendosha. Onwere onye no na America ọ na-akpọrọ ye kwenya anya ụkpana ọ na-ebunata ebe a na-asụ no parapara no new one. Let us now start living by standard Ndosha.
onwere obodo oyiwu be ndị ọcha aka na anya ụdị 21st century first century moto ọ na-ebunatara ụlọ ebe a. Onwere obodo oyiwu be ndị ọcha a na-anya standard of clinic ahụ ọlụrụ ka chemist ahụ ọlụrụ. Onwere be ndị ọcha enwere ike inye license for that thing to run. That thing is a parking shop. Kerube on a normal settings be ndị ọcha. Matthias why not in prison today by trying to endanger the lives of people by building that in all on and person who know when God put on Facebook celebrate here say no EJ Bendosha by standard of Bendosha that ambulance so booked or the feet to run on the road. These are things you ask yourself every day. Bia Bendosha every day. Bia Bendosha. Only na equivalent to Bendosha. Oh, when they are kojelu. Oh, kumunna no Bendosha. Ya dey deceive. Oh, baby, got one time VV in a day. People like you people should not bring that coward behavior to my page. I don't tolerate it. I don't condemn it. I don't condone it at all. For somebody like you who is a lover of Matthias to dare come to my page to tell me to run my program without insulting anybody. Imagine the audacity. Imagine the level of Matthias the program na do full of insult and abuse. Mane ya again I say Mwashineke ride on, Mwashineke ride on. Ugari zi open a page, me say be safe. Run your program so that people will understand. Shikobi, CCOB, owurukwa na aghụghọ unu mụ maụ. Owala aghụghọ, if akwụkwọ na aghụghọ unu mụ maụ, if awala unu mụ maụ. Nnebekwa ndukiti iwori egotam. Oh, etu can you finish etu anse me program na etu mata asise me nke. Ana ma ajụjụ. Don ndị nọ na page agwanụ etu akịta nsi ezi ozi ọma nke ma. O nwere ife dị iche na etu aka me Matthias wee do several. So ị mara etu ahụ isi apịa ntị yo wee ghọta nke Matthias na-ekwu. Sikwa etu a wee ghọta nke na-ekwu. Ị ghọtago? Yes, and I will not take it away and I will not apologize for that. You insulted me by coming here to play with my intelligence. That is an insult on my own part. That is an insult on my own part. So if I tell you that I'm going to apologize or that I'm going to even say no, I did not insult you, man, I can't do that. I can't do that. The first day, mail program, no one did I threaten him. Go will be what's on the page. If you're going to make if I just Facebook. Olubo said threat to Matthias. Ono ban program ozugbo with Matthias with waja. Mewe program immediately. Maka ndị na-threat to mmadụ. Ebe aka nno wee nwaro na agụgo no -1. Onweghị anything unu na-ekwuzi na take you serious. E gotago afro mono ka people no in a deadly mission. And una achọghị ine anya na azụ no na-aga. That day ka ngujo unu I read out a threatening message. Go here, unu for how serious? Nwa fi Igbo pụtara na inbox m. Na-etere tụrụ mụ na ije ụwa ha ma oge echi. Ntụ anyị esi wee gbuo anyị, ntụ anyị esi wee mee ife a. Ị na-enecha ya, ikwuhe okwu, ịbata resef, unu bi ịdanyụ nke ọkụ, ezigo m ekwuzina ife a na ife ahụ nke a. Olu ụbọchị Matthias kwuo ya na na-etere tụrụ ya, unu magote ozugbo ị bịara ọnụ program. Ụbọchị aka mkpụrụ unu niile -1. Ịghọtago? Uchenna Egwato say Matthias that is full of insult and anger all the time. They cannot control him. Ezugo na-ekwu okwu. Ịmara etu ahụ isi aghọta message Matthias despite anger ya. Sikwa etu ahụ na aghọta nke m. Ịghọtago? Hapụ ka njegodu na-eje m ije mee something. Mgbede taa ka anyị kọwakwa ebe ọ kwụsịrị. Ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Unu bi na na-edisive onwe unu. Onye dụmụrụ nke osu n'ala. Onye nwụdụrụ nke osu n'ala. Onye dụkwa unu na aghụghọ. Onye chọkwa unu ghọgbuo okwu unu ya aghụghọ. Ịghọtago? Who is making enemies? Enwere time you make enemies now. In fact, ka m gwa ya eziokwu obi onye na-eme ekim wezugo as enemy, you are wasting time. You are wasting time, my dear. Enwere time you make enemy. Ka even meje make enemy. Beside those your man na-ezigu. Enwere time. On go well time, they say, no, only our enemy, only our enemy. When I run away enemy for what? If they are not shop them, if they are not shaving, say make money. Even made you consider enemy.
because ni na-ekwu ka o sedoro na-ekwu ka sedoro onye ka mmeji wee kpọghe enemi enwere nta ma ịkpọghe enemi ịghọtago olesi na n'iwu onye afụbụghị one on one ịghọtago olesi na n'iwu onye ọnụ nwa na-ete ke serious ịghọtago everyday na-etreten mmadụ ọkwari wos ka mmadụ ya nwụ mmadụ anwụdo ugboro ịbụọ and ọnwa asụna oleta it will come someday unu na-etrain group of hooligans unu na-etrain ha na-edewe ha na-encourage ha na-encourage fa everyday bịa be ndọcha 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 bunatara na ebe ndọcha na Nigeria unu ha ebunata na ọbịa be ndọcha unu na-emebe ndọcha on a normal sense society be ndọcha Matthias so you any audacity of you advertise that rubbish over Matana moto. Send them a brand new one. Upon I say, only Okada no one actually here from Bendosha, no one shady here from Jenga. Matthias advertise that rubbish yato. Rubbish yato. Oh, they will sell no new one. Or advertise here Bendosha. Oh, Jenga. What I pass any test? Roadworthiness, Bendosha. What I do roadworthy. E wash it. E road Bendosha. Ana m ajụ ajụjụ not hospital ahụ ọlụlụ ọdụ standard enough erọn be ndọcha ana m ajụ ajụjụ ọkwọchọ ka ijebe be ndọcha ọkwọchọ ka ijebe be ndọcha ọwụrụ be ndọcha ka ọ fụrụ onye ọkada ahụ wee obstruct movement ya ọ na polisi anyị eme ya arrest ana m ajụ ajụjụ ọwụrụ be ndọcha ka ị pụtara n'ime afịa ebe nwaanyị mmadụ na-azụrụ onwe ya afịa ije ebe a jije tọmentị ya ọwụrụ be ndọcha ka ị pụtara n'ụmụ ojii ka that woman nke ụmụ ojii epụta fụ nwaanyị na-ejere onwe i distract ya n'ebe ọ na-eje ọhụrụ be ndọcha ọ na-aka na-aba ya ahụ mata ya sofu ọ kwasịrị n'obe ndọcha Monica oke hapụ obi monde ha ma nna akụ na-ada n'isi I understand this pain ha like ka ha fụ somebody na-dismantle asị ha in every way look at Matthias na-abịa agwa ndị be anyị na ndị ụka Matthias Owugun orijuru afọ. He's a hungry man. No bata n'ụlọ ụka. O nwere ife o nwere. He's a hungry man. He's a hungry man. Ana-akọ n'ife a na-akọ. He's a hungry man. O nwere ife o nwere. Guru ka o nwere. Ana-eko. Ana-eko. Meanwhile, we know your foundation. We know how you started. Anyị maka isi wee bido. Oh, when in my history, it is documented in a WhatsApp group where just few years ago, when go to buy Android phone, but today you are bragging to the name of couple tipa, ne lama, ne megono. On day na go, one day na go. When day na go, one day na go. One day na go. One day in the very case on day I go. All people like us. All people like us. So deceive when you don't deceive. The greatest arrow I may by email or woman. Allo do Apumbebo and a woman and a call. Email on the madam no. I buy an email. When I buy an email, we can make one. Mama, if I me. But today, Allo was if I me. Ana advertise here na agwa ndị mmadụ right on gaba n'iru mebe alụ ndị mmadụ na-eme ihe ịpụta ifu ebe mmadụ na-eme ife adụrụ mma ị na-agwa gaba n'iru right on ndị nọ na nka na-asị oh so na ife adụrụ mma okay ka anyị mebe ka nje nụpụta we finish one in order to begin another from my principal. Now those days na Bishop Uzodike Memorial Seminar in Newu. You want to go? Our principal then, we were the pioneer members of Bishop Uzodike Memorial Seminar, 1999 section. Ugwokwenu, Ekeze. Harold Obi will always tell you, we finish one in order to begin another. If I had that one, if you look at now, the first time. You will check when the first time. We finish one in order to begin another. So first time
ma go na second term na she bido ebido. You gotta go. Obosin takation orange. Wait for the powerful program I run today. I want to run a very powerful program. I need to share this video. Share this video. I still remain a Zugo. Dalon.